Smart 24, driving business. Ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi gwa Oktoba omwaka 2024 nkwaniriza akawungezi k'olunaku olwaleero ku mawulire gaffe Agafa Mubyobusubuzi nkwebaza okubanga okyekumidde ku lutimbe gaggadde olwa Smart 24 TV channel ekuleetera ebyobusuubuzi okwetooloola eggwanga lyonna. Erinnya nze Naomi Namusoke ne munnange Winnie Buyinza Nakawuki ku ludda olw'obubonero era nga ku ssaawa emu kwakayitako eddakiika 2 kansooke nkuwa emitwe emikulu nina mangi ge nkuleetedde. Leero mu Agafa Mubyobusubuzi ababaka abatuula ku kakiiko akakola ku nsonga z'obwa pulezidenti balambudde olufula y'omu Kampala basanze embeera eyungula amaziga ate abatuuze b'Ejjinja beekalakaasizza olw'oluguudo lw'eggaali y'omukka eya SGR entamu evuddeko kulwawo okubaliyirira so nga n'abakyala ssebamatiga olw'ensimbi za gro bagamba ziriko obukwakkulizo obuyitirivu. Agaleero ate gatandikire mu Lufula era nga ababaka bakizudde nti mu Lufula wali ey'omu Kampala babanjibwa obuwumbi obusoba mu 103 ekintu ekyeraliikirizza abatuula ku kakiiko aka Paalamenti. Okuzuula kino kiddiridde ababaka nga bakulembeddwamu minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyova-Togabye bwe balambuddeko ekifo kino okulaba embeera bwe gyerimu. Ababaka abatula kakiiko k'ebyobusuubuzi mu Paalamenti ya Uganda balambudde Lufula enkula ya Port Bell Road wano mu kibuga Kampala wabula ng'embeera gye basanzeeyo yennyamiza olw'akasasiro ayitiridde obungi wamu n'ekifo ewasalirwa ente okubeera nga kiri mu mbeera mbi. Kabuye Kyova-Togabye nga ye ssentebe w'akakiiko kano era nga ye minisita omubeezi w'ekibuga Kampala agamba nti baafuna okulabula okuva mu kakiiko ak'ebyobulamu ku buyonjo bw'ekifo kino wamu n'ensolooza y'ensimbi ng'eno ejirudde Lord Mayor wa Kampala Ssaalongo Erias Luku. Ensolooza ya ssente era niwentegeredde nti mwami Lukwago ate yayimiriza n'okusolooza ki omusolo wano kati simanyi oba omusolo gunaamuyimirizaawo ngujjawa buli kimu ayagala bintu ate naayimirizaawo wava ka ssente. Ababaka abatula kakiiko kano nabo basobodde okunnyonnyola ku ebyo ebizuuliddwa nakyo ekirina okukolebwa nga wano mulimu n'obuwumbi obuwedde 300 obuggyibwa mu kifo kino. Ekifo kino kirungi kyandituleetedde revenue naye engeri gye kirimu tukirabanga ekifo wosanga nti bakijjamu naye tebazzaamu ebyokwerinda ebya public health kulaba nti KCCA etuyambye etange ekwatagana naffe so tusanze nga balinamu ebizibu bingi tusanze ensonga y'abaali nga balizinze bakyabanja mu biliyoni nga 13 zibatugamba abasajja balaba zaabanja n'omwami omulala bayine eri ebbanja eribatawaanya okulaba nti ekifo kino bakijjeemu. Ejje wano mu Lufula so ishu bagireeta mu Paalamenti twaze wano era twakanyiza nti tugenda kukwatagana ne KCC tulamete ensonga ya wano. Wano Aisha Nalubega omwogezi w'ekifo kino alaze essuubire balina okuva mu nsisinkano eno omuli okubakwatizako okulaba ng'ekifo kino kiddamu okuzimbibwa. Zenjawulo badirectors basatu baatuuta ku city hall ne tubeera nabo mu engagement era ekyavaayo nga bo bennyini beebuuza director ligo nga bamuwa tasi okunnyonnyola kano katale oba abatu ekyo kiri eri bo bakaba bafa ab'okuntiko okwawula akatale ne abatwa but right now era kyebalabye ekituufu it is a market ate kwa mukulembeze wa eggwanga yagamba nti akatale kalina okolebwamu ffe abantu abawansi yeffe abakyala abatunda emmere abatunda ebyokunywa wadde nga ne component ya abatwa weeri era nga oba otunuulira setup za abatwa teyinza butabeeramu restaurant. Abasuubuzi betwogeddeko nabo bagamba nti balina essuubi nti embeera y'obusuubuzi yakukyukamu naddala ku ngeri gye basasulamu emisolo ekintu ekibadde kibataataaganya. Ensasula ya misolo nawe tukanyiza nti SCA tuvunaanyizibwa ekifo kino okusoboza sente singa oba sente zinakisa okubaamu tukanyiza.
Ate minisita w'amateeka Norbert Mao akakasizza ababaka nti abakozi bonna abagenda okufiirwa emirimu gyabwe mu kaweefube ow'okugatta ebitongole bya gavumenti baakuweebwa akasiimo kaabwe akamala bano nno baveeyo basobole okubeerako kye beetandikirawo olwo nno basobole okubeera mu baba and they will get their severance packages. Samlanifa, Agafa, Mubyobusubuzi. Kale ate katwolekera ekibuga Jinja era nga abakyala mu kibuga kino balaze obutali mu bantivu bwabwe olw'ebisaanyizo ebyabasabiddwa okusobola okwefunira ku nsimbi ezaggulu olwo basobole okwekulaakulanya. Bino byogeddwa mu lukiiko lwabwe lwe babadde basisinkanyeemu ne banka eya DFCU era nga bano bagamba emisingo egyabasabiddwa si gya bwenkanya. Gavumenti ezeteekawo enteekateeka z'okulankulanya abakyala okusobola okubajja mu bwavu. Emu ku zino z'ensimbi za ggulu nga zino zaweebwa Uganda okuva mu banka y'ensi yonna era nga zaatongozebwa omwaka oguwedde nga zaakumala emyaka 5. Ku ntandikwa y'omwaka guno zaatandika okuteekebwa mu banka ez'enjawulo eziwerera ddala 5 bwedu nga zino zaateekebwamu obuwumbi 25 ku buwumbi 98 obwagabibwa. Wabula mu bitundu by'e Busoga enkola eno abantu batono nnyo abasobodde okugiganyulwamu nga wetwogerera bawera abantu 38 be bakafuna ku nsimbi ezo. Wano meeya w'ekibuga ky'e Jinja Alton Peter Kasolo asabye banka ya DFCU okuyambako abakyala okusobola okufuna ku ssente za ggulu olwo basobole okwekulankulanya. Besazeewo nti dirikuwa abantu esente ne gavumenti ya Uganda. Component eno ey'okuyamba ku abantu bano okwakoyalinga bye benda kyona bakiteemu. For example, bango mchala ide mu banka nakati ni kwenda milioni 5. Iyo bawa banko osobola okumadvise nga kuba ti omusingo gwoli kutuwa ogw'eitaka tuwetu suppose yokuwa paka ku milioni nga 3 ayi boli kwenda 5 tutakukiriza okuwa singa oyikiriza na itaka lino tukuprocessingira ekyapa nga nakasente kakudde tulikuwa tusobola okasalaku twakufunira ekyapa ekyo twabanga titudde okuba nakyo ng'omusingo. I think that one can also work. So nga tulikwenda balingirira mu bono okugongekezaamu abakazi kubanga abakyala bano bambi bakoze oyagala omukyala nga alina capital ya mitwalo 10 aye nga nere kumesa amaka ge ali kusomesa abaana ali kwerabirira obwidda ndabine binde bulinga ebyo so babafunye omukisa guno ogw'okubawola esente
kidakola bulungi. Kusinziira ku Chief Risk Officer okuva mu banka ya DFCU Hope Nakayenze ategeezezza nti bakugenda mu maaso n'okuwola abakyala ssente okutandikira ku bukadde 4 tuuka ku bukadde 2 oluvannyuma olw'okwekenneenya bizinensi zaabwe. Start off with the low-income earners. The consideration for Grow Loan in terms of the amounts that are accessible is all the way from 4 million shillings to 200 million shillings. And while I understand that there may be lower income earners who may want to access lower, the target is to support women who are in business and are trying to grow those businesses. Indeed, as a partner bank that is working with the government of Uganda, we do understand that we must have different considerations, but we as a business must be thinking about the credit risk management in the same way that we are advising these women-led businesses to also have safe practices or risk management practices with their businesses. Wabula amyuka ssentebe w'abakyala mu Jinja Namusobya Betty ategeezezza nga abakyala bwe batali bamativu olw'ebisanyizo ebingi ebyetaagisa ekintu ekiri okubalemesa. Nti Kibumba omwekendi agungumale amayina gange ninze Mubezi Irene nankulu w'ekitongole kyebeta East Star Health Products ekyaganibwa mu ibendobendo eri ebusoga mu district y'Idinda mu igombola ly'e Budondo. Ekitongole kino kyatandika mu mwaka gwa 2019 ni capital w'emitwalo 5 mulala 2 3 4 5 nga kikola ki kyatandika nga kironda ensigo da ovacado kyamukuba mu powder kyamutwalamu amajaani. Wenafunira omukisa okujja okukagana ni DFCU nasharinga nayo business idea yange y'emitwalo 5. Samuel Kirimunda, Smart 24 TV, Agafa Mubyobusubuzi. Ate bwe twolekera amawanga ga East Africa era gali mu kukuza emyaka 25 bukyayali mu kulembeze w'eggwanga lya Tanzania Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ava mu bulamu bw'ensi eno abavubuka abava mu East Africa batadde abakulembeze b'amawanga gano ku nninga okulaba nga bazzaawo enkolagana eyaliwo mu biseera ng'omukulembeze n'akyali mu bufuzi. Mwalimu Julius Nyerere yali emabega w'omukago gw'amawanga ga East Africa guyite East African Community era nga mu biseera bye gwali gw'amaanyi nnyo ng'enkolagana wakati w'amawanga ga East Africa y'amaanyi ddala. Wabula wadde nga omukago guno gwegattibwako amawanga amalala okuli Burundi, Rwanda, DRC, South Sudan ne Somalia, enkolagana wakati w'amawanga gano yaseebengerera. 5 years of the revival of the dream of every East African. As young people from the East African community, we feel it's right about time to take on the mantle of promoting this dream from where the champions of the revival of the East African community have taken. Last year, Uganda, Kenya, and Tanzania submitted a bid, a joint bid to host the AFCON 2027. And it is evident that we won that bid. So what lessons do we draw from that? As Mwalimu Julius Kambarage Nyerere said, it's either we integrate or we perish. So it's my humble appeal to young people and all the leaders in your respective capacities that we've done a lot in terms of policy formulation, but implementation and domestication of the gospel of regional integration needs to be actualized. And this is only when the young people are empowered, when the young people are supported, this is when we can be able to realize that dream. Abavubuka okuva mawanga ga East Africa wano we basinzidde ne bateeka abakulembeze b'amawanga gano nga babalanga okugayalirira omukago guno nga kati buli omu afa ku ggwanga lye mu kifo ky'okututumusa omukago guno nga n'agamu ku mawanga gano tegakwatagana. I'll keep my remarks brief by looking at 3 key points
Point number one, the Olympic Games. It is very disturbing to see that East Africa as a region has failed to sit down and agree to field a single team for the East African community as a region. When we were in Brazil during the 2016 Olympics, we had a Ugandan in the names of Stephen Kiprotich, who was a defending champion of the marathon. And during that time, Eliud Kipchoge from Kenya won the marathon. We had a moment as East Africans to hold the East African flag. Look at our tourism bodies. Uganda Tourism Board, Tanzania Tourism Board, Kenya Tourism Board. Each is struggling to market their respective destinations as individual entities. Yet tourists who come to visit our region and end up roaming around the entire region. And with the connectivity that we have of Uganda Airlines, Kenya Airways, Rwanda Air, Kenya Airways, Air Tanzania, we can choose to merge these airlines and form a unified airspace, which will result in 2 cheaper flights. And this now buys into the spirit of the framers of the integration that should be people-centered and private sector-led. Something else which I want to conclude with is the level of commitment from the leadership at strategic level. I am privileged that every year, once summit sessions happen in Arusha, I attend them, and I sponsor myself to attend these summits. But we are gradually seeing a decline, first of all in the attendance of our honorable heads of state, and number 2, when you look at the entire arrangement of how the East African Community Secretariat is being run, a lot needs to be changed, and the time is now. We are here as young people, guided by the senior citizens we have in our midst, to make our demands clear on paper. And as we close this session, we are going to have a Mutiama Accord, a declaration from young people, where we're putting our demands on paper, and we shall submit this to the summit to demand a clear direction of the integration agenda. Abamu ku bakiikiridde Uganda mu kujaguza emyaka 25 bukya Nyerere ava mu bulamu bw'ensi eno basabye bekikwatako okuzzaawo omwoyo gwa East Africa nga bwe gwali mu biseera bya Julius Nyerere. Look at the potential that there is for a region this huge in terms of landmass, in terms of economic potential, minerals, freshwater bodies, rich soils, and all the wealth that the 7-8 countries now have. Exploiting that opportunity and build it to the sky's the limit. That's the challenge of our times. If those of us before you have failed, you need to focus. Samlanifa, Agafa, Mubyobusubuzi. Awamu n'emboozi eyo katukomekereza ekitundu kyaffe kisoose ekyamawulire Agafa Mubyobusubuzi. Tugenda kummulamu katono ddala tukomawo n'ekitundu ekyokubiri. Smart 24, driving business. This is Jordan. When it comes to classwork, Jordan is magic. Jordan shines. Jordan makes his peers better. Jordan is a true leader. White Star Magic family. Be a leader. Be magic.
Turn your house into the GoTV Kids Club. Your GoTV package is your ticket to entry, and there's plenty for everyone. Discover new places, play along with wacky characters, and learn fun facts and essential skills. So get and stay connected to GoTV for 24-hour access to the GoTV Kids Club at home and on the go with GoTV Stream. GoTV. Love it. If you play a game of power, Chelsea is rich. I didn't lie to you. I only withheld the information. Any minute I get, I'm going to tell Charles. Be prepared to lose it all. I'd rather be married alive. Damalai makes her boldest power play. Very dramatic. In season 2, Monday to Wednesday at 8:30 p.m. Only on Pal Magic Prime. DSTV channel 148. GoTV channel 303. Chomugisa Teddy from Chikube district. I'm a businesswoman in fashion and design. I've been doing this for almost 10 years. From what I know before I came, it was making gomez, trousers, dresses in Bitengi, and some shirts in Bitengi for men. Been here for 1 month, but I've learned how to stitch a trouser with a behind pocket. I've learned a long sleeve shirt with a placket. I've learned how to use a button machine on shirts. There's a button machine we use. You place the button machine, you put the buttons on your shirt. I've learned how to use a baby lock machine. When I go back to Chikube, first and foremost, I know now, since I have knowledge, I will have to extend my business. The message to Grow Project is to support us as women, because not only me, not only who is there down, others are being left there. I want all of us to be lifted at a goal as women in my district of Chikube. Again, the project of Grow continues supporting us. As I have told you, that fashion and design is wide. We need more trainings. And we need these machines of electronic machines, because they're very expensive. We cannot afford to buy them. The cutter, the rotary cutter, the baby lock, that one of stitching, we cannot afford, because one machine almost it is on 2 million. Whereby, like me, with my small business, I cannot afford to buy that machine. So we are requesting the project of Grow and other stakeholders to assist us and buy for us those machines. Grow, generating growth opportunities and productivity for women enterprises. Smart 24, driving business.
Kitundu kyakubiri ekyamawulire agafa mu byobusuubuzi nkukulisaayo webala okuba ng'okyekumidde ku Smart 24 TV. Ate batuyongera mu maaso omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni asisinkanye abawandiisi ab'enkalakkalira okuva mu minisitule ez'enjawulo mu State House Entebbe. Mu kwogera kwe yabeebazizza emirimu emirungi gye bakolera minisitule ez'enjawulo wabula ayongedde okutegeeza abawandiisi ab'enkalakkalira nti ekyukakyuka mu byenfuna wamu n'embeera z'abantu esobola okutuukibwako ng'eyita mu bitundu bina ebyenfuna omuli ebyobulimi, obusuubuzi, amakolero wamu ne sayansi ne tekinologiya. The strategy of mixed economy. We may have some parastatals, but the main economy will be in private hands. So we moved from those mistakes of Obote, Amin, and we gave the economy to the population. And that's why it is growing, in spite of our work is done through procurement. And the PSs are recommending that time has come to have a lean and more functional procurement system so that we can be able to save money, government money, but also do work efficiently. All PDUs, the procurement units, this lineup of the different individuals contribute to a lot of corruption in government. And when you replicate these units in government, in ministries, in local government, the whole thing becomes too huge for government to. Kale ate bo abatuuze mafubira ku byalo bibiri mafubira zone B ne zone C bakedde kwekalakaasa nga balaga bano bagamba gavumenti tennavaayo kubaliyirira kyokka ate ng'emirimu gitandise okutambula. Ku ntandikwa ya ssabbiiti eno minisitule y'enguudo yassa omukono ku ndagaano ne kampuni eri mu mitambo gy'okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka olwa SGR ng'omulimu guno gwakumala ebbanga lya myaka 4. Wabula kino wekigudde mu matu g'abatuuze b'e Mafubira oluguudo luno we lulina okuyita balumye n'ogw'engulu nga bawakanya ekiteeso kya gavumenti lwa butasooka kuliyirirwa. Abatuuze bano babadde abanyiikaavu basitudde ebipande ebiwandiikiddwako obubaka obuwakanya okuzimba SGR mu bibanja byabwe nga tebannaba kubaliyirira. Bano balumiriza abakulembeze baabwe okubalyamu olukwe era ne babalemesa okufuna ssente za SGR. Nti ekyali Kampala kiyinza okututuukako mu nkola efaana ng'oti neeyo kubanga ife okuvaayo nga tulowooza nti bajja kuyita n'ekigambo nani kujja kutusa nabuse ni tractor gaabwe tetuliko yali ekira era tuliwo yali kirivu akasente yagwalima yatulisa abaana aye bali kwita kufuna gavumenti tukola n'ekikulu baba wange okujja okuwulira ati bali kwita na motoka kwita bisenda basijala kikunsu waliwo kibondo ono mukotobi wa Museveni olwokuba yayawasa ku ngoma ennene Tambula bisanyaladde wali e Mafubira ku luguudo oluva ejjinja okudda e Kamuli okumala essaawa nnamba. Era ndi munakuvavu ino nali kisuubira nti mu mulembe guno ogwa Museveni ogwa NRM bino bisobola okubaawo. Ngendi naakamalawo emyaka 40 nasengawo 82 nzalirewo abaana okulera abayiddukulu abasaade bano abastandard gauge leero nga bayita n'omulamu omulungi ndowooza nga guno atutoola getuli gutufuula ate ekintu ekindi ekyeyagaza aye ndi kwewuunya mwezi ogwokusatu nibafulumya amawulire ati bajja tusasula tulimu. Poliisi ekakkanya obujjalidde omwogezi w'ekitongole kya SGR omwami Alele David ku lukomo lw'essimu ategeezezza nti bano okwekalakaasa tekibeetaagisa olw'ensonga nti abantu bonna abakozesebwa SGR bagenda kuliyirirwa. About the position of that area. Now, until that is done, until that is clarified, that not much can be done. Now for us, as an interested party in the land, usually what happens is when we get into areas where land is in a
swamp or a forest or wetland, we go to the relevant authority to verify this, matching people or not. So that is the process that is ongoing. So there is no need for a demonstration or there is no need for a riot before that has been confirmed and relevant. And these people are aware. Some of their leaders are aware. They were part of the verification team. They should actually probably be requesting for that report to confirm their position. So once we have secured a contractor who is going to start constructing, and for them they have not yet been compensated. So that's their worry. And the other issue is that some people have already gotten some of their neighbors, including an investor, whose factory has been compensated. Is it true that they don't big point people to pay? But that's besides the matter. And of course, compensation is going on in Jinja. I'm sure if you have been following the story, we've paid a lot of people in Wanyange, Kamashu village, in Wairaka. So it is not a secret that people have been paid by verification. And that verification is being done by the relevant authority, which these people can also request for. So, and then they can so that everyone is on the same page. Yeah, all these matters are going to be resolved, and it's not exclusive to Jinja. We've gone through from Tororo, where we have different sorts of cases, and we handle them. The other issue is that you were considering ghosts. Some people do not exist, but you are considering them, and also buildings. Apparently, these people have buildings, and I don't know. Do you have any evidence of that with you? What I'm asking is from the people, so I just want your side because I don't want to put it on TV and then that's what I'm saying, that we should speak using facts in terms of if somebody is referring to a certain particular property and the evidence there, then we can address that. We can speak. You can feel free to give me the Uganda version of what you have said. Or can you manage Uganda? Before we are interfacing. Okugula ebikozesebwa mu kujjanjaba obulwadde buno. Bino byogeddwa Director wa ddwaliro lino erya Cancer Institute Olaro Charles ng'era ategeezezza nti kati omuwendo ogulongudde Sabiti namba nga lukomekerezeddwa olunaku olwaleero. On the aspect of self-care, I think ministry were just finalized the guidelines. Although Mulago you were not aware of it, we have been the guideline where we want to empower individuals, families, communities, for disease prevention, but also the other aspect of curative and then the other aspect of rehabilitation. You all now we can do a self-test for HIV, you can do self-injection for family planning, but also you can do a self-sampling for cancer, for human papilloma. So all those things, because when we speak of specifically for cancer of the cervix, I'm told the women have got the collaboration, the pathologists were here, simply was a multi-skilled team to be able to do one. But you need to be able to see examination should be your daily business and be able to do that. Breast exam this month, this week, this day. Very critical. It's easy to teach it, but are we doing it? And then obviously mammograms, which are available. We're honored that Mulago has mammography. It's not cheap, as E.T. said. The government of Uganda has provided us these services, and we're really grateful. Ultrasound, another test that can be done to improve outcome. We want to thank the government of Uganda, the Ministry of Health, and all those in leadership who really recognized and supported Mulago. And as a board, we're really proud of what Mulago has become and is going to become. I always tell the ED, we want to make Mulago great again.
Kale ate buli lwakutaano nga bwe tukimanyi obulungi tubeerako emboozi ey'akafubo gye tuba nayo okuyita mu kukyaza omugenyi wano mu studio oba omu ku abo abalungamya bankuba kyeyo era nga tugenda kuba tutunuulira ensonga z'abankuba kyeyo biki ebiba kyabasoomooza na gavumenti biki byerina okukola. Kambeere nga nkulekera munange Rosette Nansamba akwongereyo ate n'ekitundu kino eky'amawulire agafa mu byobusuubuzi. Omulabye obufu mulungi ku smart byobusuubuzi. Twagadde ate tusimbuleko tuwulire eddembe ly'abantu naddala abakozi be twakazaako ery'abankuba kyeyo. Waliwo story yalabikira ennyo mu mawulire ey'omuntu eyafiira mu mawanga ago ag'abawalabu okuba ku kyeyo wabula omulambo guno gutazzibwa kuno. Twambira oluvannyuma yafuna obwenkanya kkooti n'esala ne baweebwa ensimbi ne balagira kampani eyali eteekeddwa eyali yatwala omukyala eyagenda ebalirira 225. Ensonga nnyingi ezeetooloolera ennyo ku bankuba kyeyo eddembe lyabwe ani alondoola entambula zaabwe kampani zibatwala emisala gye bafuna ensonga nnyingi nnyo era nga bwe tujja tuzikulaga mu mawulire gaffe agamu. Tulina omukulu nonno mulwanirizi wa ddembe ly'abankuba kyeyo y'omu ku maloboozi amaanyi. Oyogera ku bankuba kyeyo n'otamwogerako kitegeeza oba toli mu Uganda kyeyinza okutegeeza naye tuli naye akadde akawungezi k'olwaleero katuke twogeramuko naye tulabe ki ekitambula naddala ku nsonga z'abankuba kyeyo eddembe lyabwe emirimu essaawa zino gitambula bitya sibo tusenze okulaba. Kale nnyabo obutereevu ku Smart 24 TV nnyabo abatulaba ndi musanyufu nnyo okubeera ku Smart TV. Amannya nze Kayonde Abdallah era nga nze president wa Migrant Workers Voice era national coordinator ow'ekibiina ekigatta associations z'abaana abakolera ebweru ekyafumwa ndowooza n'ebitiibwa ebirala bingi binajja mu maaso awo. Katusookera ku incident eyalimu kampuni ya Horeb yalimu kooti okulagira Horeb esasule famire y'omukyala yafiira mu bawalabu olw'okuba nti process zonna ezaaliwo omuntu okudda n'omulago tegwasobola kudda. Justice okkiriziganya nayo oba it was not worth it? Okay, okusookera ddala ekinga ne baleeta kooti yalaze nti mu maaso ne mba mutuwadde ffe obujulizi oba emisango egy'enjawulo nga girina obujulizi obumala oba nga tubeesinga ku regulations ennungi kuba yo kooti ekozesa amateeka gaba galiwo tujja kusobola ffe okuwa ensala ennungi. So kooti tugirinamu essuubi proxy judgment. It's not bajajinze wrong party bazirowinze ku muntu omukyamu driver ng'alina ebyamaguzi byatikka byajja ku sitoowa ewuwo n'abikolako n'abitegeka n'abipaakinga n'abisa ku kimotoka n'abivuga n'abitwala yonna gy'alina obbitwala. Trucker driver avuga ebyamaguzi oba apaakinga ebyamaguzi n'abivuga n'abitwala gy'abitutte yeerondoola yalondoola ebyamaguzi. Kakati njagala judgment eyasaliddwa etubulire bulungi nnyo. Singa alondoola teyakola bulondoozi butuufu nga trucker driver yavuga bye yavuga n'abitwala n'abituusa ku sitoowa yali alina okubitwala n'abituusa teyabiwampanya era temwafunako lipooti wafunye obuzibu mwakyesanze byabufunidde gye yali abitwala. Trucker driver oyo abeera yatuusa kye yali alina era ne bw'aba atwala wabawo bano abasayininga bagiyita inventory something like that abasayininga nti tukiriyalinze box otute 10 n'azitikka nezikola ki ministry yajje kasiddwa kubanga omuntu akiriyalinga byokiriyalinga oteekeddwa okuba ng'omanyi gye biraga okiriyalinga kiki otamanyi gye kiraga. So mwene ensonga twogera ku ministry ya gender erina okulondoola abaana abava kuno abagenda amawanga g'abawalabu kubanga yesenkulu ate era yegaba license yeewa olukusa abatwala ba trucker driver okutwala bye balina okukola ki. Trucker driver tutegeeza company bali ku routers kuba si be ba employer si be ba end users aba kino kye batwala. End user yani ye muwarabu omuwarabu ono empower us don't empower us nga mu bitukolera ebya Nazaro otandika kwekakaatika ku muka mwana bwe kiri hati munaye nze mmanyi okufumba omwana wange ono omwana wange ono omwana wange ono nolandika ogenda Nazara gwayagala ofumbira omutabani obadde ki. Don't make them
slaves because slave talina kyasobola kwegamba bamugamba buki kati mulagira ddala nti mutwala baddu mukiryalenga baddu empower them bring us close ate mba mutulese close temutwawula yawula kati olwayera waliwo ekibiina ekijja ekigatta abaana bano naye nkulaga mugenda mwenyininyini mu bagendo kyawulira yawulira because bali omwo bakukuta tebaagala kumanya naye nga bano abaana bazanya 60% role ey'okuyamba bannaabo abamu waliwo ensonga gyenakuliddeko ng'olikutujoyo ngatabana nsaba amendments mu nsonga y'okulondoola abaana bano kive ku companies ezibatwala kive eri gavumenti. Yes, kiri mu tteeka ideally ekiriwo mu tteeka companies ezibatwala zezirondoola gavumenti olw'okuba yagoing out of business kati yeekweka mu kawaayiro ako tebaagala kwefuula nti bo bakkiriza mu labor externalization kyokka nga basolooza ne remittances zijja zigasa eggwanga lino bakulaga nti beekwekerera they are non directly involved. Ekyokubiri ministry entuufu erina okulondoolwa etteeka teryagiwa buyinza badde ekyo kimanyi ministry y'agenda wadde ekiryalinga abaana bano ne bagenda naye nayo eri equally almost like recruitment agencies. Kankikunnyonnyole maama wange ministry eyagenda terina mandate okusinziira ku tteeka etteeka mandate bagiwa gundi makampani who is a third party yalina okufaayo ku bantu naye nga talina busobozi is compromised already bamusasula ate alondole kye bamusasulirako asobola okuwa lipoota entuufu ng'atulugunya yamusasula kati tuddeyo nkulaga nti alina obutuufu bw'okulondoola ministry entuufu erina okulondoola abaana bano bagiyita ministry of foreign affairs mofa eri fule kya okulondoola bannayuganda bali ebweru but ministry y'agenda terina mandate ministry y'agenda naye ekoma wano nga boolaba ki nga boolaba recruiter abana bayiwera ne erawo nabo bwe bakoma kakati ffe nga ba advocates when we are setting agenda we have to push both batekedde okukkiriza nti erolo si yaabwe they should stop the greed otherwise bali mu bulirire ya selling us if not nga bakamishona bali ministry ya agenda balina nabo recruitment agencies betunaatera okusoma list yaabwe kuba tugimanyi list we shall go subjective naye tubireka okuma positive image yes tubamanyi mulimu business mukukuta bana b'amakampani bambi bakolera mmwe kyovola mugugula nakituuka n'ekibooka nga bwawanyeessavu kati kyemuliko mwe mukiryalinga be mutwala ne mubasuula waawo mulina omululu mweremezaako okulondoola abaana naye ng'ate mukimanyi bulungi nnyo nti abaana obulondoozi bwabwe bulina kuba mu ministry ya foreign affairs nga boolaba Kenya bwe yakikola. The responsibility of monitoring nationals outside the country are within the state hand and the foreign affairs, the foreign ministry. Bino byawa agenda tereera. So munjogerayo ondaga nti we forward yakukyusa buvunaanyizibwa. Correct. Buweebwa omuntu omutuufu. Ate aba empowered. Ministry yasobola kutuukawo. Hello. Otegedde bwe kiva. Ne baziika omwana olusi konsula babakubidde essimu nti waliwo wano Munnayuganda yafudde. Naye nga tebalina transport. Kyokka gwe wagenda weeremezaako waddira route. Ekyokubiri ne mu distancing abaana. Abakozi bano be mwefuula nti mugenda kulondoola tetuli mwanyiza mmwe. Tuli bantu tussanga mmwe mukola ki? Ziri. Mukolagane naffe abakozi. Mulekerawo okulowooza nti okutugamba nti mmwe mugenda kukolagana genda egende kukuta n'ebitongole wane naye bitamanyi na mbeera gye tuyitamu mbwe. Ideally the first line rescue point omukozi yenna mu labor industries omukozi bw'oba ng'onoonya eddembe bakiyita first line redress erina kuba your members, your fellow members in your union or trade union, association, whatever, federation. Yes, because you might so reporting eri ba fellows, the federators or mu federation yo oba mu association yo babuulire bo baba ne seniority in view of things ne balaba how to go. Ekyokubiri olw'okuba oli vulnerable okwewala gwe okuba ng'otusibwako obulyazaamaanya kuba mukamaawo oli mukamaawo tojja mwambalira olina bwotavo bargaining which is a right. We have a right to collective bargaining. Osegeera mukamaawo bw'atyo bw'akulaba gwayiye amata ate gwagamba kati nze looya njagala kakasa nti saayiye mata naye ng'amata ogakoze ki? Bw'oba ddala oyagala kisonyiwo oba ofune obuwolerezo please sirikako
funa banna abamanyi kyokola bakikole ki ate toleeta looya mukyamu gwe noyita ate eyakuleeta mbu yabajje anti bulimba bwe bateekamu kampa nakubira aba ofisi tebajja mumanyi lwaki tebajja bajje balwanyise mukama waabwe mukama waabwe mbadde ye mukama waabwe bamugambako bati okategedde ako kati mutegedde lwaki mubonaabona ng'omuntu agamba otya omuntu amala atya okurepinga ate nomwana nomugamba akati sebo oba omaze ntwala ku office. Can you imagine? That is the stupidity. It is the stupidity these companies and the Ministry of Gender is telling this, is training these Ugandans. Yes. Omanyi lwaki bagamba okudda ku office? Because bano babulooka bakafala system bakimanyi office bwe muguwa yeringa note nti bwe tumanga omuntu affe twamussa ku lujegerebe nti bw'atambula n'abakuwaako malina waakoma nadda mitambo gyaffe nti bwe tumugambadde ku office aba akyali muki mu saako yaffe bwadda ku office nga tuddamu tumutunda ogwokubiri nga tumufunamu ekigera freedom ideal yandibadde nti bw'oba tokkanyiza na mukama wo bakuwe hearing oba ofune dispute what resolution owaabe bakubuulire woogenda okgenda si police because tulina kye bayita civil rights and criminal law. Kati mu civil law ne criminal law tosobola bimixinga. Teri mukozi wa embassy akkirizibwa kukola bwa lawyer. Tokkirizibwa different. Gwe nga gwakola ku embassy gwe nga nassa gwani ovunaanyizibwa okugenda n'owuliriza munnayuganda oba yabbye oba teyabbye gwe n'owuliriza naye tebakukkiriza kugamba nti amu naye teyabbye ate ogusala. In fact, lwaki tugamba consular services zijja mu criminal area at last at the extreme kubanga zo zijja kusabira bisonyiwo zijja kukola diplomatic negotiations banaye tubadde tusaba tukole win-win abannaffe bano bemusibye tulina bannayuganda 100 oba bannayuganda 30 mubasibye mbu mwabakwata balina ebiragalalagala naye engeri gye tulina diiru y'emmwanyi tubadde tusaba tukendeezeeko ffe wano tukole exchange oba kale naffe tulinayo abawarabu eno 10 betwasiba tu exchanging kigwera omuntu webali tubawe bano okyegera naye nga tewali awakana nti bali be bata tebakikoze ebyo biri mu diplomacy ebyo biri mu diplomacy you can go and swap those deals in realism and swap them to save your nationals in those countries nga bazze emisango nene mubajjayo nga muyise mu diplomacy kyekireetesa consular kyekireetesa ambassador kyekireetesa bonna bye bateekayo naye simanyi oba bamanyi kye balina okukola omanyi bye basangamu ekyo kyoyogerako kisoboka ensonga teziri ku level ya company kubanga zirondoola abakozi babonaabona kubanga gavumenti erondoola ekola gwa kuvunaana kunenya enenya ate abantu abakyaba abatalina busobozi amakampani gano agali e Uganda tegalina jurisdiction Saudi Arabia naye ate abaana balina jurisdiction Saudi Arabia ne embassy kati lwaki monitoring system tebuildingibwa ku bantu abo babiri Philippine yakikola nekola administration of migrant workers neteekamu ba migrant workers ne ba foreign service secret servers the foreign service staff be bagirimu ekolagana na embassy na baana lwaki ate muwano muleeta bagenda simanyi osanga abakozi bagenda nga bali too busy nobabuuza you are busy for nothing because temulina kye mutuyamba ne bweba erimu nnyingi oba muli busy nnyo nga mulina nnyingi nnyo mutuveeko of course yes buvunanyizibwa okukola ki okutu exposing nga you can't do anything so that's why we tell them please obuvunanyizibwa buno mubukwase bemulina obukwasa mukole gumu ekyokubiri bwe muba nga mu regulating okutwala abantu ebweru well and good thank you so much Ministry agenda negezezaako okuregulatinga naye lwakuba byeregulatinga mwana wattu regulatinga gadibenga ki gadibenga lye ye gukola era bwano wetwogera bwe tuti wano ogenda kuwulira enkya nga basibirira ekiteeka bannaye nga bakisibirira bakayonde bayogedde anti batuvumye when a madman talks kati am talking etteeka twagala likyuke tetugenda kubakkiriza kuleeta welfare na insurance nga temuregulatinze bakozi nga temututadde muteeka etteeka eririwo obadde okimanyi nti liregulatinga amakampani gadibenga lye dira nesiba enkalu kuba amakampani naye nga bamakampani bebalwepinga abaana ng'osibira enkalu kubatwala abantu beeru kuba bafunira emirimu naye ne weerabira nti ate bano bentwala be bafunidde emirimu tebali regulated bali awo buli asanga yabateekingako advantage kyovola abakama babatinkula babazze no babazze eri ku lwaki tebalina tteeka lyonna liba regulating n'abaana bennyini bano boolaba betuwolereza nabo si bangu kuba wennyininyini mulimu abagezigezi bw'alabayo omuwala alina atategeera bwe nkyakuzzaako nga yamuteekingako ki
advantage okitegeera naye bali abawalabu kye balaba bwe balaba bannayuganda bano nga tebaliiko alondoola nga nabo bakola ki kati bannayuganda bali mu state of nature bali mu bbanga bakiyita we ayita buloga ayita mama fina ayita gundi ayita ono gwasanga gwayita what is their address Mama Kayonde nga tumaliriza malibako wayogeranga nnyo ku nsonga z'amateeka agayamba ku bakozi ga minimum wage yakomawo. Yes, minimum wage is key. Kubanga bwe tuba tuze mabega okusolvinga ekigambo kya labor migration. How does it come about? The push factor egireeta ye lack of a minimum wage. Nti minimum wage eno bwe bateriiwo egenda sindikiza bangi okugenda mu buddu. So tugamba bwe bagiteekawo kigenda kukendeza ku muwendo gw'abakaaba. Kubanga bangi bajja kugamba kangume wano kubanga nsobola okufuna enkaaga abadde afuna 3. Ekyamazima olowooza nti bali ezinye ensi zirina minimum wage ensonga lwaki balina better wages. The minimum wage we are talking about eyawano. Tusobola okukendeza ku bagenda basigale wano. Yes, naye kakati bwe tuba twogera ku minimum wage mu Uganda obanga ayogera ku w'ekiwalaata ayina omutwe. I mean kwegamanga okimanyi bulungi nti tekijja kumera ki naye nga ekyokugamba nti ayina omutwe tojja kimujjako ekyokubanga ayina ekiwalaata temujja kuba na mutwe. Kati Uganda bwetu bwe eringa ng'owekiwalaata akola ki? Yes, kati owekiwalaata ayinza surviving okulabika nti ayina envi olwawo mumutegeera nti ayina envi. Kati Uganda bwetu bwebuzaabuza abantu. Uganda bw'ogibeeramu wanene enyuma ogiraba nga bintu binyuma naye kumba abantu bafuna obusente peanuts. Era njagala nnyo mugende mu mafactory agasinga wano abantu abasasula sente ntono. Kulwaki tukitegeera bwetu tukitegeera olwo cheap labor tag nga tumaze okuembracinga industrialization kizibu nnyo okulwanyisa cheap labor tag obanga owekiwalaata agezaako okwefuna okugulamira simanya amira eddagala erimeze enviiri kizibu. Kati bano already kiri by default nti abantu mwakkiriza babakenenule musobole okuzimba ensi yammwe. So we give it as a sacrifice. That's why if we embark on organizing migrations and protection of the migrators. Government ekimanyi nti nno mu bantu bakyeyo erya omusolo guwera. Of course. Ekimanyi bulungi nnyo. Era n'ezimu sente zaffe ezibba. Yes, government ebba sente zaffe. Obadde okimanyi? Yes, kino njagala kiyite bulungi nnyo. Government ya Uganda ebba sente z'abannayuganda ku buli mutwe abakolera ebweru nga bagenda mu ggwanga lya Saudi Arabia. Government ya Uganda esolooza $3 ku buli mutwe gwa kadaama akolera Saudi Arabia. Esente ezo nga bwe bazitema okuva eri zijja direct mu kittavu bwe zituukayo tezidda. Tetumanyi kye zikola. Egiriwa adde n'ekikumi tusondera basondere ne bakomawo nga baaluzinga touch. Is there any way sente ezo ze batujjako gye ziyambamu abaana ababakomyewo wano wadde n'okubayambira eri ku site? That was the intention. Bwe baali bazeeta bwe bagamba sente ezo zigibweko zisobole okubayambangako naye bazituwa bwe si bubbi. Tugende tutunulire reason eyazigisaako. Nekola etya okakasa yeyina obuyinza obusomba okuzza. Was it the reporting? Okujjako in amnesties basobola okubawaayo akasente naye mu kuba nti amnesty emu katugeze ng'eriko e Dubai bannayuganda basobola I mean mu deportation processes because those are different things. Amnesty and deportation are different. Mu amnesty baba bawadde beetu mufulume mwegulire ticket kati mubamba na Uganda abatukola ki. But mu deportation processes ziri bannayuganda abatubidde mu ggwanga lya Saudi Arabia n'ewalala government ya Saudi esasula yeyina okusasula beetikka ne Uganda wano ku internal affairs erinawo beetikka tekubira be Bangladesh oba abayindi nti muweereze sente ezizza abantu bamwe. Who is having interest to deport? So the deporting state pays. Tuwe lasting solutions eri government obana abantu bonna bakwatibwako. Kiki ekirina okukolebwa okutereeza labor industry? Munnayuganda ava kuno agenda okukola ogwakadaama agende nga amanya ali safe ne companies zigale weziri nga zikola ogwazo government ng'ekola ogwayo. Aboogera eddembe lyabwe namwe nga mukola ogwamu. Tukubiriza okubaawo ne separation of powers. Kyekisooka in good
in what you may call democracy, or in the fair ground, at least the powers must be separated, not to be fused, which may create a state of absolutism, or absolutism that exposes the national migrant workers to slavery, because the powers come from one side, which command them to go without questioning. Muna Uganda kadama gubatwala ayitawo okurejecting oba okugamba nti sisobodde tabuuza agenda bugenza ali under the mercy of the so-called sponsor. So twagala amateeka gabe balanced nti omukozi nga international labour standards bwe ziragira nti wabeewo kibayita tripartite. The tripartite recommends a worker oba employer, employee and government. Abantu basatu ekyewuunyisa temuli waayowera temuli weerawo. Kati oluusi n'osanga ng'abeerawo ne yuwera bakulumya emitwe. Temulina we mugwa nkoko epamira mutunzi. Temulina we mugwa tebalina we bali. Beekolerebwa bulooka bwabwe batunoonyeza emirimu bamalize nga bakola ki? Batulese twerwanirire eddembe lyaffe. Because bali out of the picture. Look at the international labour standards. That's why they have a special principles of recruitment under the ESCO, their business. Niwo musanga nga alwana era ffe abaana baffe betwatwala tubalondoola nnyo era tubalwanirira olwanirira otya kiwatunda okiwulira. So until they realize a separation of power whereby omukozi alina independent body ng'alina obukiise obubwe alina contribution ku police yeeyogerera yeekiikirira then omukozesa gwe baaganye okukyajinga mu musango employer oyo awa omulimo sponsor ateekeddwa okuba nga alina loolo gy'azannya kubanga yagaba omuki omulimo. Then government means of gender n'okufuna constitution kwetambulira yali muwawa kakati aba ministry ya gender foreign affairs ne internal affairs bali muwawa. Aba foreign affairs nyinza obutabanenya nnyo kubanga bo oluusi bamanyi ogamba tetulina kyakkola kitulidde kubanga munnange bagamba ffe tulondola ne tetulina support ne regulation eziro tezitwogerako tukole ki. No, maybe this is foreign affairs, go to foreign affairs. Ogenda obatuukako nga buli omu talina kyamanyi ng'ate gwe gwabuuza details n'omubuuza kati guwa internal affairs wali ogaba passport details wali osaba zaali zaaki nga guwa passport tuzikozesa nkuliko ba next of kin simanyi baani ebyo nona mubitujjako lwaki. Are you not exploiting us through passport line? Bwe mmanga ddala mutujjako passport nezo details muzikozese. Kadama ali eri bali mu kuzunza ennanga muntu ye passport ye ku mikutu gyonna abonaabona simanyi banoonya beewaabe mutegeze yava ku kyalo gundi naye nga ebintu ebyo nonna yabisitinga nga lwaki omwogezi wa internal affairs tasitukayo n'agamba naye tulina munnauganda waffe gwe tulabye nga America mu Uganda ani akikola bajja kungamba nti Uganda is a third world. Omanyi buli wobagamba ebituufu batandika okujuliza Philippine took 100 years so we need over 100 years for Uganda to achieve that. Eno we batulyamu sente mukayonde ebyogera tebisoboka nga lwaki tebisoboka. Do you sit on a table with the ministries so you get a government in general kuba ku magezi ku nsonga ezo ate bawuliriza bali tebawabulwa? Yes, tebawabulwa. Mutonzi waffe yasalawo naye kati mu mbeera eyo bo banaasalawo katusuubire. Njagala okusiibula abatulaba nti mu mbeera eno yonna mwe tuli tukkirize nti Uganda eno yaffe ffenna. Tetwogera bino nti kulw'okuba Abaganda baffe abali mu genda tetubaagala. Mbaagala nnyo mikwano gyange mwenna abakola mu genda nga ddala mutuufu mukola ebituufu. Nkimanyi mutera okunkuba obwama awo okubye nnyo wamma osabula nkimanyi obwama mubukuba. Bakwano baffe abali mu technical wing mu internal affairs foreign affairs mwebale kola tukimanyi abamu muli real muli human beings naye bakama bamu abatudde ku ntikko naddala mu political offices beekolera byayo banyoka kyayi babazunza babazza muno babazza muli. Njagala okubategeeza Uganda yaffe ffenna naffe wetwogera bino tekitegeeza butabaagala tugezako bawa feedback. Love us and when we bring budgets to you because tuba tetwogedde nakuleeta nsasagge temufuna budget naffe mutuyitanga ne tulyako kyenjo bagamba muleme tulekerera otherwise tukyabasabula nnyo mubeere bulungi. Bigambo by'omukulu Agala Kayonde ono mu migrant workers eddoboozi erimu kwago agasinga okuvayo ku nsonga z'abankuba kiyo oba bakadaama oba basikadaama. Tukyali mawulire Agafa Mubyobusubuzi nkyali Rosette Nansamba nkwagala nnyo Mukama Katonda akuume.